Namaste, I am Ram Kamal. Hello, I'm Lakshmi Rao. We are here to empower our mainstream teachers on inclusive education and what is their role in inclusive education in Andhra Pradesh. సో మనం ఇక్కడ ఇవాళ మాట్లాడతాం దేని గురించి అంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి. ఎవరికి అవసరం, మీకు అవసరం. మెయిన్ స్ట్రీమ్స్ టీచర్స్కి ఇంక్లూజివ్ గురించి కొద్దిగా అవగాహన ఇస్తామని ఈ లెక్చర్ మనం ఇవాళ ప్రెజెంట్ చేయబోతున్నాం. What is inclusive education? It is nothing other than what we had some 200, 300 or 1000 years back. 1000 years back, in any Gurukul, they never kept a child with a physical problem or a learning problem outside their Gurukul. But later, when the modern education comes, modern education is always after results. That results kept children with learning differences away from the schools. Now we are coming back to accepting all the children into our mainstream schools so they get equal opportunity and there will be an equity in education. సో ఇంక్లూజివ్ అంటే ఏంటి? మనం ఇంతకు ముందు మన గురుకుల్లో ఉండే పద్ధతిని మళ్ళీ తీసుకొస్తున్నాం. ఏంటంటే మన గురుకుల్లో ఎప్పుడు ఏ పిల్లల్ని వద్దు అనేవాళ్ళు కాదు, అందరికీ ఒక చోటు ఉండేది స్కూల్లో, అందరు చదివేవాళ్ళు. అట్లాగని ఇవాళ తర్వాత కాలంలో మనము అకాడమిక్స్ గురించి ఆలోచించాం, గ్రేడ్స్ గురించి ఆలోచించాం, మళ్ళీ పిల్లల్ని వదులుకొని వచ్చాం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరి పిల్లల్ని కలిసి ఒకే ఒక చోట స్కూల్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలని మా ప్రయత్నం. Who is a child with special needs? We nowadays call CWS in children, child with special need. So who is that? A child with special need is none other than a student who can't cope up with the mainstream way of education for many reasons. We'll come to the reasons in the following talk. సో స్పెషల్ నీడ్స్ పిల్లలు అంటే ఎవరు? మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు? ఏ పిల్లలు మనకి నార్మల్ స్ట్రీమ్స్లో రాలేరు, వాళ్ళని మనం స్పెషల్ నీడ్స్ చిల్డ్రన్ అని చెప్తాం కదా. సో వాళ్ళని ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. Is it correct to make them away from the mainstream school and send them to special schools? No, because special schools deal with one particular kind of need only. So they don't get the mainstream knowledge. That is not good for their growth or their skill sets. They have to live in this big world. So we need to support them in the mainstream schools. సో మనం స్పెషల్ నీడ్స్ చిల్డ్రన్ని వేరేగా ఒక స్పెషల్ స్కూల్లో పెట్టేసి అందరూ అట్లాగానే ఉంటారు. సో వాళ్ళని మళ్ళీ మనం ప్రపంచంలో ఎట్లా తీసుకురాగలుగుతాం? సో అట్లాగా చేస్తా వస్తే మనం అందరూ వేరేగా డిఫరెంట్ అయిపోతాం కదా. సో మా పిల్లలు మళ్ళీ మా వరల్డ్లోకి రావాలి, మనలోనే కలిసి ఉండాలి. అది అవ్వాలంటే మన స్కూలే మారాలి. In Andhra Pradesh, we are taking a new road when it comes to inclusive education. Because around the world, inclusive education is now getting labeled as a glorified special education. They consider the children in medical terms because of their medical challenges, physical challenges. But here we are not considering in that manner. Here we are planning a holistic way of approach. So in the holistic way of approach, there is a big difference between a child with special need and a child with different abilities. So what is the difference between a child with special need and a child with different abilities?
So child with special need have a lot of limitations and challenges in obtaining a good education in a mainstream school, maybe because of their physical challenges or their learning differences or their family conditions or their ecosystem in the society, or they may be orphan or semi-orphan. They are not getting enough resources and support to come to a mainstream school. All these children are called child with special need because there is a need for the child to come to the school. But who is a child with different ability? Different ability means if he cannot cope up with the mainstream way of education, he can cope up with that mainstream way of education in a different manner, using his own methodology or using a technique. In previous days, for the children with blindness, we used to use braille. So he was into education, but he was using a braille. For a child with hearing impairment, they used to use sign language. Right? Now, this is the age of digital technology. We have made a barrier-free education pedagogy under the title of Digitally Accessible Pedagogy, so that they can break their barriers. Those children with learning differences use this technology in Andhra schools to break their barriers. సో మనకి రెండు ప్రకారాలుగా పిల్లలు ఉంటారు. కొంతమందికి స్పెషల్ నీడ్స్ ఉంటాయి. స్పెషల్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు స్కూల్ రాలేకపోవచ్చు డబ్బుల గురించి, కానీ ఆర్ఫన్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు అమ్మ నాన్న లేకుండా ఉంటే వాళ్ళు స్కూల్కి రాలేరు. అట్లాంటి పిల్లలకి మీరు డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకురాగలుగుతారు కదా. సో వాళ్ళకి ఇంకా ఏం స్పెషల్ నీడ్స్ ఉండదు. బట్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అంటే మనం ఏమంటున్నాం? డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అంటే మనం ఆ పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తాం. ఎవరికి కన్ను లేవు, ఎవరికి వినిపించదు, ఎవరికి అర్థం కాదు, ఐడి హెచ్ఎల్ అందరినీ మనం డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అంటాం. దానికి అర్థం ఏంటి అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. అయినా వాళ్ళు ఎట్లాగ అర్థం చేసుకుంటారు అది మీకు అర్థం కాదు. సో మనకి ఇవాళ డిజిటల్ వరల్డ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎట్లా తీసుకొస్తున్నాం అంటే డిజిటల్తో మనం వాళ్ళకి ఉండే లిమిటేషన్స్ని తీసేస్తున్నాం. సో మనకి సైన్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఏదైనా బ్రెయిల్ కానీ అట్లాగా నేర్పించి కాదు. బికాస్ మనం బ్రెయిల్ నేర్పించితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అక్కడ ఉండిపోతారు. వాళ్ళు చదువుతున్నారు బట్ బ్రెయిల్లో మనలో మనకి ఏమీ చూపించలేవు కదా. సో ఇక్కడ మనం డిజిటల్ టెక్నాలజీ వాడేటప్పుడు వాళ్ళు మనతో కలిసి చదువుతారు, దాంతోపాటు వాళ్ళు మనతో కలిసి ఉంటారని మా ఆశ. Other than Andhra Pradesh, everywhere, starting from every states in India and across the world, children with special need is considered as medical disability child. So there are 21 types of medical disabilities they have identified, and in that 21 disabilities they are giving them a medical certificate. So what happened? A child with this medical certificate come to a mainstream school with a label on his forehead saying disabled. Is it good? Because the child can study, there is no issues. We have made the barrier breaking technology. So there is no difference between this child and the neurotypical child. Why I am calling neurotypical child means we all are neurotypical. We don't have any other challenges, right? But the child with a learning difference having a neuro challenge. Okay? So these are the things. So we decided not to call any child in disability and not to identify them with any disabilities. We need to identify their learning barriers and find solution for that. That is what we need. That is what Andhra Pradesh is doing. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పిల్లలకి ఒక స్టాంప్ వేసేసి వాళ్ళకి ఒక ముద్ర లేవు, వాళ్ళకి ఇది కుదరదు ఇది కాదు, వాళ్ళ వికలాంగుల్ని
ఏమీ అట్లాగా స్టాంప్ వేయకుండా ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ మన ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి మెడికల్ పరంగా వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నాయి దాని గురించి మనం ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళకి అభ్యాసం చేయాలంటే వాళ్ళు చదవాలంటే వాళ్ళకి ఏమేం అడ్డుగులు ఉన్నాయి దాన్ని ఎట్లా తీస్తాం, డిజిటలైజేషన్తో మనం తీసేస్తాం. సో వాళ్ళని మా స్కూల్లో ఇంక్లూడ్ చేసేసుకుంటాం. అది సింపుల్ కదా, మీరు చేయగలుగుతారు కదా. There are two types of special needs. One, as I told you about the children with family issues or their financial issues or their environmental issues, behavioral issues. All those things preventing them from a quality education. The second group is basically purely because of their physical challenges. Physical challenges can come as mobility challenges because of the physical problems in their legs or their neurological conditions. They cannot walk properly, they have to use a wheelchair. All those things comes under, so we call them mobility challenged students. So they are one category, we call it into differently abled category. The second category in the differently abled is learning difference children. Learning difference children comes in wide range of things. Not as a central government or RPWD 21 disabilities, we are calling it into learning differences. There are more than 100 different learning differences are there. In that, there can be a child with blindness, there can be a child with hearing problems, there can be a child with speech problems, or there can be a child with neurodiversity problems. Neurodiversity problem, in a broad spectrum, we call it learning differences. In also, there is a large group in learning differences who have an ability to think very fast, who have a good brain, but they have problems in reading our print, the conventional print. They are called special learning difference children. Dyslexia, dysgraphia, dyscalculia. There are 4 different types of special learning differences are there. Then comes ADHD. ADHD means hyperactiveness. ADD, attention deviations. Then comes intellectual smugness, mental conditions. All those things comes into a different level of things. Besides that, a small period of time till they break their barriers, they have a challenge in the studies. Maybe due to their physical conditions. Once they learn the barrier breaking, then their physical condition is no more valid. But for some children, maybe behavioral conditions. All this comes in the second learning differences groups. Correct? Yes. So it's a lot of information, sir. So differently able అంటాం కదా లెర్నింగ్ డిఫరెన్సెస్ అంటే. సో 2 ప్రకారాలుగా సార్ చెప్పారు. ఫస్ట్ ప్రకారం ఏంటి, వాళ్ళకి నడవటానికి కానీ వాళ్ళకి సువిధ లేనప్పుడు మనం ర్యాంప్ పెట్టేస్తాం, వాళ్ళకి టాయిలెట్స్ అని అసెసిబుల్గా ఉండాలని చూసుకుంటాం. సో అది ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్స్లో మనం రావాల్సిన చేంజెస్, దాంట్లో మనం ఇంక్లూజివ్ తీసుకొస్తాం. లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు ఇక్కడ. బట్ మేజర్ జంప్ మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళకి లెర్నింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. లెర్నింగ్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసింది 21 డిజబిలిటీసే మనం మాట్లాడతాం జనరల్గా అయితే. బట్ మనం చూసిన పిల్లలు ఎవరు, చాలామంది ఉంటారు పిల్లలు కదా. సో మీరే చూసి ఉంటారు ఎంతమంది 21లో వస్తారా కాదు, వాళ్ళని ఎక్కడ పెట్టాలని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు పెట్టక్కర్లేదు, మనం వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంటే కొంతమందికి ఎస్ఎల్డి అంటాం. ఎస్ఎల్డి అంటే ఏంటి? ఎస్ఎల్డి స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ డిఫికల్టీస్. అంటే వాళ్ళకి చదువు వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది బట్ రీడింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి తెలియట్లేదు కానీ రాయటానికి బాగా ఇబ్బందిస్తున్నారు. లేదు
చదవటానికి చాలా స్లోగా ఉన్నారు, అందరితో పాటు రావట్లేదు. అట్లాంటి పిల్లల్ని మనం ఎస్ఎల్డీస్ అంటాం. కొంతమంది వెన్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ ఏడిహెచ్డి అంటే వాళ్ళు చాలా హుషారుగా ఉంటారండి, అయినా అటెన్షన్ పే చేయట్లేదు. వాళ్ళకి అక్కడ ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, అందుకని వాళ్ళు అటెన్షన్ పే చేయరు. Currently, there is a huge number of children are coming up with ADHD because of parents' lifestyle issues. చూసారా, మనమే ప్రాబ్లం అంటున్నారు సార్. సో అట్లాంటి పిల్లల్ని మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయకుండా ఇంక్లూడ్ చేద్దామని మన కరికులంలో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ట్ చేసింది. 15,000 స్కూల్స్ మనం రెడీగా ఉన్నాం, ఇంకా రెడీ అయిపోతున్నాం. ఇప్పుడు మీరు రెడీ అవ్వాలి. Okay, here when we talk about ADHD, I mean even SLD or LD, nutritional factors are very important. Food, lifestyle, all those things play a big role in recovering them into normal education. సో కొంతమంది సార్ ఇది కూడా ఉన్నారు కదా, కొంతమంది షార్ట్ టర్మ్కి ఈ పీరియడ్, Especially autism. Yes. Autism children, there is a lot of food regularities we need to do it for them to bring them down. సో అందుకనే భోజనం అని మనం మిడ్ డే మీల్స్ అని పెడుతున్నాం కదా స్కూల్లో. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్, వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలని, దట్ ఈస్ ది గోల్ బిహైండ్ గివింగ్ దెమ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్. సో న్యూరోడైవర్జెంట్ అన్నారు, న్యూరోడైవర్జెంట్ అంటే ఆటిజం పిల్లలు అందరూ దాంట్లో వస్తారు. సో వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం ఇప్పుడు రెడీ అవ్వాలి. When we talk about, there are visible and invisible special needs are there. Visible means you know that we just talked about the mobility. Invisible challenges are very, very high. There are lot many kids who currently in your classroom you think they are very bad learners, they are not interested in learning. Oh, I tried a level best to correct his handwriting, it is not at all becoming correct. All those issues are based on their neurological conditions. So there are two types of neurological conditions. One is neurotypical. We all are neurotypical. You teachers, most of you are neurotypical. Some of you may be neurodivergent also. Neurodivergent means there are very, very diverse need of neurological issues based on their neural connections in their brain. It doesn't mean that they can't study. They can study in a different way. That's why we call it learning differences. Correct? కరెక్ట్. Yeah. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా కొన్ని మనకి కళ్ళల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి, వాడు ఏదో తేడాగా ఉంటామని మనం అనుకుంటాం కదా, వాళ్ళ చూపుల్లో, వాళ్ళ మాటల్లో, కానీ వాళ్ళ నడకలో మనకు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఓకే ఉంటాం, వాళ్ళు చదవలేదైతే పర్వాలేదు అంటాం. ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు పడే బాధలు మనకు కనిపించదు, ఎందుకంటే మనకి అలవాటు కదా, వాళ్ళని వాడు అటెన్షన్ పే చేయట్లేదు, వాళ్ళు బాగా లేజీగా ఉన్నారని వాళ్ళకి ఒక స్టాంప్ వేసేస్తాం. ఆ పిల్లల్ని మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, బికాస్ వాళ్ళకి కావాలని ఇది చేయట్లా. వాళ్ళ బ్రెయిన్లో కొన్ని న్యూరల్ డిఫరెన్సెస్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ చదువు రావట్లేదు. మనం ఎట్లా నేర్పిస్తున్నామో అట్లాగా వాళ్ళు నేర్చుకోగలలేదు. అందుకనే ఇప్పుడు మన పద్ధతిని మారాలి, అండ్ అది మీకు ఇప్పుడు మనం నేర్పిస్తామన్నమాట. సో దాట్ మన వాళ్ళని కూడా ఒక ఏబుల్ చైల్డ్ లాగా మన ఈ వరల్డ్కి ప్రజెంట్ చేయాలని మన కోరిక. Being a mainstream teacher, you will be wondering like, okay, I am not trained in special education. How I am going to support this child with a special need of learning differences? Don't worry, we have created a digitally accessible pedagogy which reverse engineer our current conventional pedagogy. That means your student will be equipped, once you identify the student, we train them, they will be equipped, they will be using their own tools to translate which they can't understand in your lecture or in your pedagogy to their advantage. That is there. So when we talk about all those different kind of learning differences, starting from blindness to neurodivergent, basically the technology is very same. They use a tab or a laptop for reading and writing. When they write,
You can see what they are doing. You can see all their assignments. So let us watch one very interesting video of a child called Aman Ahmad. Aman Ahmad, when he was 3 years old, his mother contacted us. They are from Andhra Pradesh, but they are staying in Oman, Sultanate of Oman. That child lost his eyesight because of an eye surgery. Mother don't know what to do with the child because there is nobody knows Braille in Oman. So how I am going to take up his studies? I said, Nausheen, don't worry. We can train your son and you on digital way. He can break all the barriers. He can do excellent in his studies. Now, this boy is one of the inventor for us in our programs. Once he called me when he was at 5 years old and said, Ram uncle, I have found something very interesting. In Alexa, I can play mathematics. When he was here in Andhra Pradesh for the Ice Free Science Camp, all his frequent training progress whenever he comes with Sankara Shisha, I asked him like, Aman, now how many words, spellings you know? He said 5,000 words. When he was 5 years old, he know 5,000 words. Any of our normal neurotypical children knows that 5,000 word spelling? Amazing. You should watch Aman's video. సో మనం ఏమనుకున్నాం ఇప్పుడు లర్నింగ్ డిఫరెన్సెస్ అన్నా మీరే తీసుకురావాలన్నా సో మీకేమనిపిస్తుంది చాలా పని అనిపిస్తుంది కదా బట్ యాక్చువల్లీ ఆగండి ఇక్కడ మనం మీకు పని ఎక్కువ చేయట్లేదు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చాం సో పిల్లలు వాళ్ళ చదువు ముందుకు వెళ్తారు మీరు జస్ట్ వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేస్తారన్నమాట అందుకే వాళ్ళకి మనం నేర్పిస్తాం ఇది ఎట్లా వాడాలి వాళ్ళకి ఇస్తాం మీరు చేసే పద్ధతి మీరు చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి డిజిటలైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళు రాసింది మీకు అర్థమవుతుంది మీరు చెప్పింది వాళ్ళకి అందుతుంది అంతే డిఫరెన్స్ సో ఇట్స్ కాల్డ్ అస్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే వాళ్ళ ఇబ్బందిని మనం రివర్స్గా వాళ్ళకి నేర్పిస్తామన్నమాట సో మీకు ఇబ్బంది కాదు మీకు ఒక పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ అయిపోతుంది అది మీరు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటారు నాకు తెలుసు అందుకనే మనం అమన్ది స్టోరీ వింటే చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది హౌ మచ్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఇట్ కెన్ బి అని There is a lot of similarity in learning technologies for students with dyslexia and blindness. Both of the special needs are print challenged. They can't read the traditional printed text successfully. But they can effectively use screen reading software in a laptop or tablet with external keyboards from an early age. Assistive technologies break learning barriers and assist them to study inclusive at quality mainstream schools. In this video, let's listen to Aman Ahmad how he used a computer from the age of 4 for his studies successfully. Hello, I'm Aman Ahmad and I'm 6 years old studying in grade 1. My unique talent is that I can touch type without the need of visual reference. Being a visually impaired student, I am going to share how immensely technology has shaped my life and made education accessible. My journey with touch typing started at the age of 4 when my parents bought me a laptop. S D F space semicolon L K K space. Touch typing is a technique that allows a person to use all 10 fingers to type without having to look at the keyboard. I use NVIDIA
RPWD, which is a free screen reader software at home and at school. To be able to use my screen reader effectively, I had to learn various shortcut keys, which makes it possible to listen to my document letter by letter, word by word, sentence by sentence, and paragraph by paragraph. Cap B, I, G, big, space, D, and, space. T, A, L, L, tall, space. P, L, A, T, F, plants, space. D, width, space. T, A, I, thick, space. And, For reading, I type out all my textbook material on the laptop and make the screen reader read it out to me like this. Chapter 3 People who help us. There are many people who help us in our daily life. They help us at home as well as at school. 800 minus 30 equals. Minus 30 equals. Line feed. Space. 7, 7, 0, 770. 1000 minus 250 equals. Minus 200 equals. Line feed. Space. 7, 5, 0, 750. Space. I can type in 2 languages, English and Hindi. Right from. To. Colon. Answer colon. Colon. Line feed, space, third, space, third, space, that, space, that, space, net. Thanks to assistive technology, I'm able to answer all my exams independently without needing a scribe. Thanks for watching. Aman and his mother was trained in Assistive Technology by the Samagra Shiksha Andhra Pradesh trainers, and he is studying at the Indian school Al-Seeb, Sultanate of Oman. Behind this talk, we have only one request with all of you. In your classroom, maybe 30 students, maybe 40 students, maybe in some classes I know that there are 60 students. In these students, you know that there are certain students who are very weak in studies and you left your hope on them. Do you know why they are weak in studies? Okay, we come out with a beautiful 30 checklist. This 30 checklist you can get it in the new HPC card. HPC card means Holistic Progress Card. So when a child gets a progress card, we know that whether the child is having a good progress or bad progress, right? So the child, parent or you teacher can scan a small QR code in the back of the HPC card. It will give you the 30 checklist. You read it once, then after 2 weeks you observe the child, fill up that checklist in the SIN's website, in the same QR code. So we get the data. So immediately Project 2027 team will act upon it. We will send an inclusive education resource person to your school to screen the child more systematically, so that we know that the child needs a permanent solution or a temporary solution. The child's life will be changed thereafter. You will be proud to have a child like that in your class. So, are you ready for doing this checklist? Anyway, we will be giving you a checklist at the end of this course, a 2-page paper. You can just go through that also. So, this is part of your curriculum now in this course. ఓకే, సో అమన్ చూసి చాలా ఎంకరేజ్ అయ్యారా?
సో ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్పారంటే మనకి మీరు ఎట్లాగా వీళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేస్తారు? 16 మెంబర్స్ ఉన్నారు మీ దగ్గర, 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇంతమంది పిల్లల్లో అందరికీ వీ కాన్ గివ్ దెమ్ ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ కదా. సో మీరు ఐడెంటిఫై ఎట్లా చేస్తారు? మీ ఆలోచనలోనే ఉంటే కుదరదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మీకు ఎవరి మీద డౌట్ ఉంటుంది అంటే కొంతమంది పిల్లలు కదా మీకు ఇబ్బందిస్తారు చదువు మీద. లెట్స్ సే ఒక క్లాస్లో 5 చిల్డ్రన్ 10 చిల్డ్రన్ ఉంటారు. సో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు మన హోలిస్టిక్ రిపోర్ట్ చెక్లిస్ట్కి వెళ్తే అక్కడ మీకు ఒక QR కోడ్ వస్తుంది. హోలిస్టిక్ రిపోర్ట్కి వెళ్తే చైల్డ్ రిపోర్ట్కి వెళ్తే మీకు ఒక QR కోడ్ వస్తుంది. ఆ QR కోడ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు 30 చెక్లిస్ట్ వస్తాయి. ఆ చెక్లిస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఒకసారి చదవాలి. మీరు చదివాక మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక వారం తీసుకొని పిల్లల్ని గమనించి ఆ చెక్ లిస్ట్ని అప్పుడు ఫిల్ చేయండి. ఫిల్ చేశాక మీరు ఆ ఫిల్ చేసిన చెక్ లిస్ట్ని మనం సిమ్స్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అప్లోడ్ చేసేసేయండి. దాని తర్వాత మనం ఫాలో అప్ అవుతాం, మీ దగ్గరికి అప్పుడు వస్తాం, అప్పుడు మీకు ఇంకా నేర్పిస్తాం. ఓకేనా? దట్స్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ అండి. సో మీరు అది చేస్తే మీకు మనము నెక్స్ట్ స్టెప్కి మనం తీసుకోగలుగుతాం. Once we get this report or observation marking of a child, we send an IERP, Inclusive Resource Person, from the nearest Bhavita Center. All of you may have heard about Bhavita Center. Bhavita Center is an early learning center for a child with special need. Okay? And also we have in many high schools, we have learning resource teachers. There are school assistants who specialize in special education. So there is a learning resource room is there. So they also support this child to get back to this. So what we do, once we identify the child, we take them, we assess them completely, what is his need or what is her need, then train them and send them back to your classrooms. So we can really break the barrier of these children in learning and bring them to a good education. Also, one more thing, there are certain children who are not capable of studying our big curriculum. So what are we going to do for them? Right, we are currently on a development by next academic year. They will be having occasional courses starting from 8th standard to 10th standard. With these occasional courses, they may be learning art, they may be learning designs, they may be learning manufacturing new emerging technology products. We are not talking about candle making, okay? We are talking about a good money making resource which we will train them. Also, certain kids can be excellent in sports. We have a team working on developing inclusive sports guidelines and training methodologies. They can become real professionals in the sports. They can earn good money. Present 3% quota, sports quota. In that 3% they can also get. Right? So let us ensure all these children with learning barriers having a bright future only if you identify them. Sure. సో మీ బాధ్యత పెరిగిందనమాట. మీరు మనకి ఐడెంటిఫై చేసిన పిల్లల్ని మనం మళ్ళీ చెక్ లిస్ట్ తీసేసుకొని ఆ చెక్ లిస్ట్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. తర్వాత మనం ఇంకా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే మనం ఒక టీమ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్స్ వచ్చి, థెరపిస్ట్ వచ్చి వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో దాని గురించి ఆలోచించేసి వాళ్ళకి ఐపీ ప్లాన్ చేసేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన విధానంగా మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. సో చిన్నప్పుడే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వాళ్ళ భవిష్యత్ చాలా బాగుంటుంది. సరే, ఇది మనం కొన్ని పిల్లలకి కావాల్సింది మనం చెప్పాం. ఆయన కొన్ని పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి 10th స్టాండర్డ్ 12th స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అని అక్కర్లేదు, వాళ్ళు చేయలేరు.
అట్లాగంటిది పిల్లలకి కూడా ఇప్పుడు చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే వాళ్ళని స్పోర్ట్స్లో కానీ ఆర్ట్లో కానీ అట్లాగా వివిధ వొకేషన్ ట్రైనింగ్లో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి అదే పిల్లలు ఎవరికి చాలా అవసరం ఉంటే వాళ్ళని అక్కడ పెడతాం. వొకేషన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇంకా వెరైటీస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ తీసుకొస్తున్నాం. మన ముందులాగా క్యాండిల్ మేకింగ్ కాదు, ఇంకా టెక్నాలజీతో పాటు వాళ్ళకి ముందు నుంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుంది మనం అనుకుంటున్నాం. సో మీ సాయం మనకి చాలా అవసరం. మీరే ఆ పిల్లల భవిష్యం మార్చుతారు అన్నమాట. So thank you all. Thank you very much for listening this talk. Now there will be a Google form going to given to you by this course organizers. What you learn, let us see from that Google form. It's a small questionnaire for knowing your understanding on our talk and how ready you are to support this big movement which is going to give an equal chance for every child in our Andhra Pradesh classrooms. Thank you very much. Thank you so much for being such an amazing listeners. సో మీరు లిసన్ చేసింది, మీరు ఇప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకున్నారో దాన్ని ఇప్పుడు ఒక్కసారి గూగుల్ ఫామ్లో మీకు ఒక క్వశ్చన్ లాగా వస్తుంది, మీరు ఫిల్ చేయండి. మీకు ఎక్కడైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే మీరు మళ్ళీ మీకున్న ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో అడిగి మీరు సరిగా లర్న్ చేసేసుకోండి. మీరు ఏమేమి ఇక్కడ నేర్చుకుంటారో అప్పుడే మన ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా క్లియర్గా నేర్చుకుంటారో అప్పుడే మన ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇట్స్ అ బిగ్ స్టెప్ అండి. మీరు మా సాయం లేకుండా మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేము. అందుకని మీ సాయం చాలా అవసరం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Bye.